Good afternoon. I'll invite everyone. You should have Sim Shalom. If you're at home and you have the PDF, I don't remember the page number, but you should be looking for the afternoon service with Daven Mincha, starting with Ashrei. If you have a different Siddur, just look for the beginning of the weekday afternoon service. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה תהילה לדוד הרוממך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך זכר רב וטובך יביאו בצדקתך ירננו טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידברו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור נכל אליך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו רצון יראה ועשה ואת שבתם ישמע ויושיעם תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד Please rise for Chatzi Kaddish, after which we'll continue with the Amidah and continue silently after the Kedusha. Page 166, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קהילותו במלך מלכותו בחייכון וביומכון ובחטא כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו קודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחימתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד עטל מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
I'll invite you now to turn to page 194 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמה דברי הקהילותי והמליך מלכותי וחי יכון וביום יכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכוהו להאמין כל ברכתה ושירתה תוש בכתה ונקמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמע ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ויוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרא שמיים ממעל ושכינת עוזו ברבע כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those of you who are observing a yortzeit or in mourning, please remain standing. Those of you who are in the Zoom, please unmute at this point. You will find the Mourner's Kaddish on page 198. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום יכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעלם עם כל ברכתה ושירתה תוש בכתה ונקמתה דמירם בעלמה אמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Good evening, everyone. We're going to begin now with our yearly ritual of the reading of the names to commemorate Yom Hashoah. And particularly, I think, special that we read names of people who are connected to our community, family members, parents, grandparents, great-grandparents, neighbors of members of our community. Even we have names of people whose family members are no longer here, who passed on already, but we keep those names and we recite them every year. And so we're going to do the ritual that we normally do, which is very minimalistic, but I believe very meaningful. And then we're going to ask people who have brought their own names of their family members and loved ones, relatives who have them,
not now, but later to stand here and come up and read those names in the microphone. In order to keep the simplicity and the beauty of the ritual, we ask just for readings of names, and if you want, also the relationship, grandparent, great-grandparent, so on and so forth, but not to make any other statements or speeches or anything else. Sometimes people come and they want to share some anecdote, and so, which is very beautiful, but we want just to keep the names, listening to the names, this rhythm that we know for many years we've been doing this. After we have everybody who have brought their names, everybody has read, we're going to read from the Shoah Megillah that we have in the Ark. We're going to take it out, and this was the work and continues to be Miriam Abramowitz's work together with Sandy Braworski, Judy Geller-Marlowe, and Karen Brown. They've created this scroll, very, very meaningful, and it continues, the names continue to be pasted from year to year. And Sharon Anstey has been very helpful also in it helps, so we want to thank them. So once people have finished reading the names they brought, we ask people who want to read from the Megillah to sit in the first couple of rows, and then we're going to begin to call them, and Felicia, Ari, and I were going to assist in locating the names on the scroll and for people to read, okay? And then we're going to conclude then with we're going to do a moment of silence. We're going to light the candles, a moment of silence, El Mara Rachamim, Kaddish, and then we're going to take the two Torot which have survived the Shoah in Europe, one in Czechoslovakia, the other one in Germany, one very big and the other one very small, symbolizing all the members of our people, from big to small, who were murdered in the Shoah. Okay, so we're going to begin by singing just a nigun of Eli, Eli, and then we're going to ask everybody to rise when the Ark is open. Hai, 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 Ask everybody to please rise.
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Okay, you may be seated now. We now invite anyone who has brought names from their family to come line up, and just one following the other to read them. Again, just a reminder, just the names and potentially the relationship. This is the family of my husband, Paul Freireich, Hannah Fager Freireich, Moshe Hirsch Freireich, Yerucham Freireich, Friedel Freireich, Pinchas Weinfeld, Sprinze Weinfeld, Hella Weinfeld, Malka Ray, Rosa Ray, Esther Ray, Hannah Ray, Sarah Ray, Gittel Ray, Hillel Aron Ray, Ita Ray, Haya Rochel Engelstein, Shlomo Engelstein, Shmuel Engelstein, Elazar Engelstein, Pinchas Engelstein. Names of my family unknown yet relationship: Toba Trachtenberg, Reuben Trachtenberg, Maurice Trachtenberg, Jandala Trachtenberg, Moise Trachtenberg, Golda Trachtenberg, Maurice Trachtenberg, Jacqueline Trachtenberg, Charlotte Trachtenberg, Arlette Trachtenberg. Last name Hochberg. Heinrich Baumann, Jenny Baumann, Gertrude, Siegmund, and Leni Blumenthal, all my mother's relatives from Mosbach, Germany. 18 names from among the over 250 of my aunts, uncles, and cousins who perished, part of the Dutch community. Abraham Park, Sobibor, Betty Park, Auschwitz, David Park, Auschwitz, Emmanuel Hartog Park, the name my grandfather shared, Auschwitz, Emma Park, a 14-year-old cousin, Auschwitz, Hartog Park, Auschwitz, Henriette Park, a 7-year-old cousin, Auschwitz,
Joseph Park, Sobibor, Nathan Park, Sobibor, Marcus Park, Auschwitz, Rebecca Park, Sobibor, Sarah Park, a name my grandmother shared, Auschwitz, Eli Park Bamberger, Auschwitz, Eva Park Frank, Auschwitz, Rosa Park Heeman, Sobibor, Elizabeth Park Moses, Auschwitz, Roja Park Sobibor, Rachel Park Van Wetzel, Auschwitz. From my grandfather Andre Bloom's family, Joseph Bloom, Marischka Bloom, and 45 other members of his family. From my grandmother Gertrude Bloom, née Weil, Latzko Weil, Alfred Weiss, Ernestina Gross, Irma Weiss, Desha Fahidi, Gilika Fahidi, Pali Weiss, Natalia Weiss, Imre Weiss, Rojika Fahidi, Serinka Fahidi, Tony Fahidi. My great uncles, Kalman Beneshovitz, Avram Gerenstadt, and who I'm named for, Mordechai Reisbaum. My mother, Hella Hönigsberg, and my sister, Linda Hönigsberg, and my aunt, Helene. My great aunt Rivka Bela Lampel and her 7 children whose names the family does not know. On my mother's side, her parents, Pinkus and Miriam Pinkel. Pinkus died in the Warsaw Ghetto. Miriam and 3 of her 4 children, Fela, I'm sorry, I'm blanking, Henyek and Chaim, who perished in Sobibor. On my father's side, I'm sorry, who perished in Treblinka. On my father's side, his parents, Chava, his mother, and his father Isucher, and 4 of their 7 children who perished in Sobibor. My great-grandfather Jack Dicker's 2 older brothers who lived in Warsaw, Moshe Kohlberg and David Kohlberg, their wives whose names we don't know, and Moshe's son Joseph. My great-grandmother Esther's siblings, her sister Yehudis Haller, her husband Alter Gershon Knoll, and 8 of their 12 children from Yesina, Hungary. My great-grandmother's sister Sobel Flesher, her husband Moshe, and 5 of their 8 children. And my great-grandmother's brother Velvo Flesher, his wife Clara, their daughter Rosa, and granddaughter Henya Weitzenfeld, and their son Henry, who survived the Shoah. And they lived in Vienna. These are the relatives of our grandson Elam Lerman, who perished. They are the ancestors of Amy's family, my family, and Mark Lerman's parents' family. And so these are Shlomo Pura, Chaim Pura, Shmuel Pura, Yitzhak Yosef Pura, Ephraim Pura, Herschel Pura, his wife Rachel, and their daughter Minka, all perished in Treblinka on November 17th, 1942. Just to be clear, Shlomo and Herschel were great uncles of Elam. And now Amy will do. My family from Valpatok,
Adolf Grunwald, Morik Grunwald, Jolana Grunwald, Bert Grunwald, her sister Sally Steiner, her brothers Abraham and Shmuel, Rebecca Steiner, Ladislav Friedman, Armin Friedman, Rosalia Friedman, and from Hunkovice, Slovakia, Dazirda Zuckerman, his wife, Sidonia, their children, Alex, Irene, Armin, Jeno, Peter, Lenka survived and married Maury Grunwald in 1948. Thank you. And now, speaking for Mark's parents, this is Mark's mom, Helen's family, from Frankfurt am Main, Germany. Georgina Hechtmeyer, Terezin, Georgina's son Walter Meyer, shot in a camp. Her sister Betty Jane Hecht-Burtuk and Jacob Julius Hecht. Of these people, two are great aunts and uncles of Elam. So that's the survivors and the ones who didn't survive from our family. Thank you. My family members from Kovna and Mariampol, Lithuania. Feivel Kotler, my grandfather. Shifra Kotler, my grandmother. Sarah Kotler, my aunt. Julius Lidwinovsky and members of his family. Luba Elyashkevitz and other members of the Elyashkevitz family. Yoel family members. My beloved grandpa's family, all from Salonika, where he was born and raised, as was my grandma. Senor Svi, their two children, Jacques Svi, Simtov Svi, his brother Solomon, and his sister-in-law Lucia Svi, their son Albert Svi. His sister, Gentile Svi, and her husband, Jacob Cohn. Their two daughters, Lucia Cohn, Victoria Cohn. His son, Obadiah Cohn, and his brother, Satiel Svi. My grandmother, Clara Steuer, my grandfather, Arya Lieb Steuer, Nachum Steuer, Ruchel Steuer, Alexander Steuer, Max Steuer, Sarah Tepper, Shlomo Tepper, Dora Tepper, Anna Tepper, Liba Fan, Bernard Raymer, Batia Fan, Mordechai Smuck, Sabine Smuck, from Essen and Gelsenkirchen, Germany, and many more. And the family of Alain Dressou of Brussels, who was in this shul several years ago before the pandemic. His family took mine in Belgium. Marcus Dressou, Louis Dressou, Judith Dressou, Leendert Dressou, Moses Dressou, Neeltje Dressou Cohn de Lara, Josephina Dressou van Prague, Elizabeth Dressou, Barbara Peinha Dressou, Elizabeth Rubens Dressou, Eliezer Van Houten. Thank you. Lotte Schwarzhaber-Rosin, Chaim Rosin, Shimon Rosin, Leib Rosin, Hannah Baratz, Veva Baratz, Yankel Karaolnik, Helena Bober Karaolnik, Ruchele Karaolnik Meislich, Hirschke Meislich, Bastia Meislich, Fulke Meislich, Shimon Karaolnik, Dinya Karaolnik, Fredele Karaolnik Seif, Avrom Seif, Minnik Seif, Willi Seif, David Zilchik,
Zisel Schwarzapfel Soifer, Shimon Soifer, Yasha Soifer, Genya Soifer, plus Misha Berry, Yossel Soifer, Fege Berry Kramarsch, Maurice Kramarsch, Scheindele Kramarsch, Ruchele Kramarsch, Abrasha Berry, Belke Goldschmidt, Samen Goldschmidt, Pierre Goldschmidt, Rougier Goldschmidt Pfeffer. My mother and father were related through marriage, so you might notice that some of the names morphed together. And Sylvia Vogelman is also related to my family. You'll hear the names from her as well. These are members of my grandmother's family, my grandmother Mary Eisenberg. Bela Weissman, Pesia Weissman, Rashke Weissman, Ethel Lieberman, Yaakov Lieberman, Abraham Lieberman, Miriam Lieberman, Sonia Lieberman, Asher Lieberman, and Shulamith Lieberman. Thank you. My father's mother, Rezha Vogelman, her son David and his wife, and her daughter Devorah and her husband and their families. My mother's parents, Sarah and David Rosenrot, and those that survived, my parents, Chaya and Mechel Vogelman, and her sister, Gala and Nachum Karaolnik. From my father's family, my grandfather, Morris Weinberger, my grandmother, Fanny Schwartz Weinberger, my father's brother, Mendel Weinberger, my father's sister, Antonio Weinberger, my father's other sister, Ida Weinberger, and my father's sister, Rose Weinberger. Also, my father's first wife, who we believe was called Yoli, and a child I do not know the name. My grandparents from my mother's parents, Shlomo and Nechama Shapira, my uncle Moshe, my aunts Pessi and Miriam, their spouses and children, and from my wife's family, the Dreschlers and Schulmans from Hungary, 11 members in Auschwitz. Our great aunt Bela Sandbank and her husband Wolf Ettinger and their two daughters Rachel and Rosa, and all of the members of the Schneider, Goshes, and Sandbank families we lost. My grandparents, Shimon and Krendla, my great-grandmother, I believe her name was Shifra, my aunts, Vaja and Itka, and many other relatives whose names I do not know. Only 3 survived, and they're all gone now. From Chmielnik, Poland, my great-grandfather Zvi Zygmunt, who aged 43, and my great-aunts Paula Zygmunt, aged 12, Adela Zygmunt, aged 6, and Bella Zygmunt, aged 2, who died at Belchek concentration camp, and in loving memory of my great-uncle and my grandfather, Zavek and Sam Zygmunt, who survived the labor camps. From our friend's family, they're from Slovakia. It's Imre Davidovich, Ignaz Mondel, Bella Davidovich, and Erica Klenke.
my paternal grandmother's sister, Helen Ziller, who was deported by the authorities at Ellis Island on the grounds that she had tuberculosis and died 40 years later. My maternal grandfather's siblings, Shmuel and Malya, and their children, Enya, Urtze, Einach, Rezel, and Frede. His brother Shlema and Shlema's wife Sura, their children, Ben-Zion and Chasya. A grandfather's sister, Enya, her husband David, and their children, Pirol, Pesya, and Voira. My grandfather's brother, Benjamin, and his wife, Chaya Pirol, their children, Libe, Tzvia, Einach, Leke, and the youngest child whose name we don't remember. My grandmother's siblings, her brothers, Meir, his wife Nechama, and their children, Ruchel, Noach, and Sura. Her brother Zisya, his wife Malka, and their children, Zelig, Simcha, Zalman, and Itzikol. Her brother Chaim, his wife Leke, and their children, Bela and Pesya, and the youngest brother Label and his wife Maram Leah, and their children Zalman and Itzik. My mother's sister, Rochel Steinberg, and my grandparents, my paternal grandparents, Helen and Leopold Friedrich, and others in my father's family whose names we don't know anymore. The Minzemacher family from Chmelnik, Poland, siblings of my grandmother, Chana Ruchla Minzemacher, her husband Moshe Yaroslav, and their children Rivka, Fega, Rochel, and David. Meir Minzemacher, his wife Sarah, their daughters Esther Lieber and Sprinza. My grandmother's sister Sprinza Minzemacher and her daughters Rivka and Mindel, who apparently died in Warsaw. And the rest of the family we think were probably killed in Treblinka. My grandmother's brother Nuta Minzemacher, his wife Pesel, their children Chana Machala, Sprinza, Yehuda, and Yachid. My grandmother's brother Joseph Minzemacher, his wife Scheindel, their children Sarah, Pola, her husband Leon, Dallerman, Chana, Devora, Avram Yaakov, Chaim, Natan, and Shmuel. And my grandmother's brother Chaim Minzemacher, his wife Chana Ruchla Shmulevitz, and their children living in Kelts, Norton, Yitzhak, Avram Yaakov, Rivka, Chaya Mindel, Yisroel Lieb, his wife Eva Kluska, and their little son Simcha. From my grandfather's family from Kelts, the Shmulevitz family, Kelts, Poland, his siblings Velvel Shmulevitz, Shmuel Horace Shmulevitz, his three daughters, names unknown, Chana Ruchla Shmulevitz, Blima Shmulevitz, and her family names unknown, Rivka Shmulevitz, her family names unknown. Siblings and other families, members of my grandfather's cousin, who was noted Yiddish daily forwards writer Itzhak Shmulevitz. He was he survived the war and later came to New York and wrote the stories of the survivors in the daily forward. People would come to him and ask him to write their stories, and of course they were looking
for survivors. Anyway, his family, Blima, Reisel, Tsiri, Chana, and Freemet Shmulevitz. His wife, Miriam's mother, Esther Krakowska, and her sister, Sima Krakowska. Thank you. My maternal grandparents, Sarah and Rudolf Korngrun. My great-grandmother, Rivka Goldberg. My great-grandfather, Fischl Goldberg. And the siblings, Ruchel Goldberg, her husband and children, Nathan Goldberg, wife and children, Michael Goldberg, wife and children, Etka and Max Schmergel. My great-grandmother, Ruchel Korngrun, and the siblings Gusta Korngrun, husband and family, Ronia Korngrun, husband and family, Zinnia Korngrun, husband and family. Of my father's family, Hella Frankel Honigsberg, Linda Honigsberg, my paternal grandfather's siblings, Alfred Kohn and family, Max Kohn, wife and family, Moritz Kohn, wife and family, Olga Kohn, husband and family, Fanny Kohn, husband and family, Emma Kohn and family, Selma Kohn and family. The 20 members of the Wolitzer and Korn family. Jacob Korn, Golda Korn, Isaac Korn, Esther Breworski. 26 members of the Lichtenberg family in Warsaw, including grandfather Berish Lichtenberg, grandmother Rosa Lichtenberg, great-grandmother Perla Lichtenberg, granduncle Stephen Lichtenberg, granduncle Kiva Lichtenberg, great-grandmother Zachra Eisenstadt, Rabbi Shmelka Kornitzer, Chief Rabbi of Krakow, Sonia Wilkomirsky, age 8, Beryl Wilkomirsky, age 7, Rabbi Avram Dober Kahane Shapiro, Chief Rabbi of Kovna, great-grandfather Shapsa Shushan, great-grandmother Rachel Shushan. My great-grandfather Yechiel Fislevich, who died in Warsaw Ghetto, and from his family, the children who they were married, many of them, and had kids, Avram Fislevich, Ishe Fislevich, Shmiel Fislevich, and from the town of Uskitsky, Ruchel and Philip Uskitsky, Yozel Uskitsky, Tove Uskitsky, Liebe Uskitsky. My father's sister Lena and her 2 children, and his brother Hillel, and several artists, painters, and writers, Felix Nussenbaum, Mala Zimmetbaum, Irene Nemirovsky, Max Jacob, Yitzhak Katzel-Nelson, Charlotte Salomon, and Frank. We also want to invite those who are on the Zoom to put names of family members in the chat. As we unroll the scroll, we're going to invite anyone who would like to read. We're going to have a limited time to read, so if you'd like to read from the scroll briefly, we invite you to sit up in these first chairs, and we'll one at a time read the names from the Megillah. Anyone who'd like to read, please come forward.
Come, Sylvia. Sylvia. Come. Just tell me where. This one, Fanny Reichel. Okay, the family of David Reichel. David Reichel, family Reichel, mother, Fanny Reichel, mother, Greta Reichel, wife, Miriam Reichel, daughter, Samuel Reichel, brother, Adolf Reichel, brother, Irat Reichel, brother, 5 sisters, Reichels, Mary Reichel, Sally Reichel, Regina Reichel, Rose Reichel, Lottie Reichel. The family of Savina Reichel, Giel Hollander, Sophie Hollander, who's the mother, Jakob Hollander, brother, Myrna Hollander, sister, Freemutta Hollander, also sister. And then Devorah and Joseph, the family of Devorah and Joseph Telushkin, and the family, Surrogat Gronda? Okay. We're going to just make a suggestion that those who haven't read come forward first, because probably we'll be in limited time. Nancy, come forward. Estera Smarak. That's it. Okay. Joseph Savarta, Leah Neshin, Victoria Savarta. Yeah. Boher Joseph Cohn, Joseph Boher Cohn, Yaakov Boher Cohn, Vital Boher Cohn, Moshe Halzan, Joseph Halzan, Albert Halzan, Esther Hassan Cohen, Regina Cohen Hazan, Linda Jacob Eliyahu, Visa Moshe Al-Boher. Want to read here? Want me to read more? Here Chaim Fleischer, Rivka Fleischer, Laya Fleischer, Bashia Reisel Fleischer, Hannah Fleischer, Israel Shaya Goldberg, Hinda Miriam Goldberg, Moshe Simcha Goldberg, Havala Goldberg, Hannah Bela Goldberg, Favo Blonder, Sarah Blonder, David Blonder, Shalom Blonder, Itka Blonder, Abraham Blonder. Thank you. Thank you. And Itzik Kuplerstock. Rob Itzik Kuplerstock, Rob Aaron Yaakov Horowitz, Betty Kanfowitz, Berta Stern, Louis Stern, Hugo Stern, Herb Stern, the wife of and child of Fisher Horowitz, Luba Flax, Goldie Goldstein, Esther Kaplan, Aaron Kaplan, Avram Kaplan, David Kaplan, Hannah Kaplan, Rebecca Kaplan, Samuel Kaplan, Solomon Crone, Jetta Brown, Max Brown, Gitta Brown, Isaac Brown, Julius Brown, Johanna Goldschmidt, Irma Gumpert, Berthold Gumpert, Elsa Hattenbach, Rosa Hattenbach, Michael Hattenbach, Joseph Hattenbach, Siegfried Hattenbach, Jacob Itiander, Louis Kander, Selma Crone, Gustav Crone, Johanna Levy, Herta Levy, Levy, Selma Reese, Herman Reese, Rosa Rosenfelder, Fanny Rosenfelder, Joseph Rosenfelder, Samuel Rosenfelder, Bertha Rothschild, Milling Schwam, Siegfried Selling, Teresa Selling, Netchen Stern, Bella Weissneck. Barbara and Zieghund Hirschberg, David Hirschberg.
Starina Larissa. That's the family. Okay. Jacob Yesulas, Nina Yesulas, Simos Daniel, Luisa Daniel, Albertos Araras, Benjamin Cohen, Kula Cohen, Rebecca Clayman, David Calderon. Okay. The Florina family, Yom Tov Alpocher, David Alpocher, Avram Isaac, Isaac Isaac, Saul Isaac, Joseph Calderon, Donna Calderon, Baruch Kamhi, Reina Kamhi, Sarah Cohen. Aaron Aaron, Isaac Aaron, Lena Aaron, Anetta Baruch, Ezra Baruch, Miriam Ashkenazi, Meir Vidal, Rafael Midal, Moises Vidal, Savas Ganis. Adam Zamenhof, Sophia Zamenhof, Lydia Zamenhof, Malva Shalek, Natan Spiegel, Simche Traktor, Mirko Virius, Julie Wolfthorn, Stanislav Zukovsky, Abraham Berlini, Menachem Birnbaum, Josef Kapek, Stefan Flipkovich, Otto Freundlich, Max Jacob, Rudolf Levy, Tom Rubichak, Moshe Renetsky. Albertos Cohen, Doria Danielle, David Castro, David Minzan, Zach Cohen, Isaac Salik, Jacob Ovadia, Jacob Abachari, Isaac Abachari, Joseph Ashkenazis, Esther Ashkenazis, Marcos Ashkenazis, Matthias Ashkenazis, Aaron Yom Tov, Serena Yom Tov, Anna Yom Tov, Serena Levy, Avram Levis, Esther Levis. Judas Arditi, Moise Amarito, Rina Abelenu, Mary Abelenu, David Akris, Vida Akris, Sarah Atias, Simtov Arditi, Flora Isaac, Raketa Bea. Thank you. Sheila. Enos Eskenazi, Israel Kalbo, Rika Kalbo, Moshe Binoan, Rosa Manoraf, Yaakov Ditzi, Marcus Muscatel, Bushor, Menta, Sarah Taranto, Moshe Dicalo. Thanks, Sheila. Okay. Right here? Okay. Wait, here or here? Here, okay. Mullah Emilio Sabahathi, Rebecca Zareta, Mordecai Zaretas, Aaron Cohn, Serena and Nina Kofina, Anna Cohn, David Moynes, Leon Negreen,
Anita Gani Malikula Batinyu, Mayor Arroyo, Rafael Arroyo, Luna Arenas, Reina Adato, Aaron Adato, Matika Azuzi, Zelda De Calo, Sarah Ashkenazi, Zach Zamero, Avram Kaneti. Thank you. Isaac Odato, Sophia Dato, Nassim Albuche, Serena Albucher, Sarlo Altabe, Isaac Atta, Maria Atta, Aaron Venuta, Rosa Venuta, Lenore Denon. Thank you. Now I'm going to open this and see. As we rise. Please rise. We're going to open the scroll a little bit and invite survivors, children of survivors, grandchildren of survivors, great-grandchildren to come up. And to light the candles. Okay. People can come near. Come. Take a moment in silence. Mad Rachamim Shochen Bameromim Hametzeh Menucha Nechona Tachat Kanfei HaShechina במעלות קדושים וטהורים
כזוהר הרקיע מזהירים. את נשמות כל אחינו בני ישראל, אנשים, נשים וטף, שנטבחו ושנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, בגן עדן תהי מנוחתם. אנא בעל הרחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן. Mourners Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabba, v'yamad yibrach yurtei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei l'chol Beit Yisrael, v'agala u'izman karev v'yamru amen. Yehi shmei Rabba barach le'olam olmei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yita'el v'yitalal shmei kudesha brichu. נעלם מכל ברכתה ושירתה, קדוש ברכתה ונחמתה, דם אירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. אמרו אמן. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ורק השמיים, תפילת האדם, הכל והים, רשרוש של המים, ורק השמיים, תפילת האדם. בכל נתיבותיה
return to your seats. We're going to now David Mariv on page 200. Page 200. והוא רחום יכפר עוון לא לישחית והרבה לישיב אפו ולא יעל כל חמתו אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. Please rise. ברכו את אדוני המבורך ברוך המבורך ולכם מבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו חוטא אשר ימיתונם ושלטם. חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כי הם חיינו ויורך ימינו בהם נגע יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והם שמוע תשמעו עצותי שאנוכי מצווה אתכם היום. עדן אליכם דבר בם בשלך עשיתי אתכם בארץ מצרים. Adonai Elohechem Emet. You don't need to stand. We continue on page 204. You can be seated. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו עודד מלכים. מלכותו ורצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך ואלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת תהילות אוסף אלה מלכותך רבניך בו קיים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל אשכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים חוסן לסוכת שלומך. שמור צאתנו בואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד אמן. Now yes, please rise for Chatzi Kaddish on page 208 and the Amidah is on the next page. התקדל והתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי ועל מזבחותי וחייכון וביומכון וחי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם בריחו
אלא מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. Facing ירושלים, page 210. קדיש שלם על page 222. גדל והתקדש שם רבה ועלמא דברה כרעותי ואמרי מלכותי וחייכון וביומכון וחייך בית ישראל וגלהו זמן ואמרו אמן. יהא שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך להשתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלוטון ואותון לכל ישראל קודם אבוהון דבישמיא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לנו הכל לתת לנו יוצא וישיר
ולא עשנו כבלי הרצות, ולא שמענו משפחות האדמה, שלא שמנו כנראה, וגורלנו בכל המונה. אנחנו כהנים ומשתחווים מודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומשה וקרוב השמיים שכנתו זו בגובה מרומים. כתוב בתורתך, אנו נעים לך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Bonus Kaddish on page 226. Those who are in mourning, those who mark a yahrzeit remain standing, and those who are joining us on Zoom and saying Kaddish can now unmute. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה כראותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילם עם כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Thank you for all the people who read names. We're going to now continue with viewing of the documentary Eti Hilesum, A Search for a Writer in Wartime. This is a 52-minute documentary that tells the story of the Dutch woman who became known in the early 80s after the publication of her war diaries titled An Interrupted Life. She was a very incredible person, a very spiritual person. You'll see in the film. The book was translated to many languages, and her literary legacy shows that if she hadn't been killed in a Nazi death camp in Auschwitz, she would have become a famous Dutch writer. This documentary sheds light on the person behind the author, revealing new details about her life and her legacy. The film has not been released on TV outside of the Netherlands, so it's really a privilege to watch this film. And there are no plans to release this film internationally, so it's really a unique viewing, and we're going to start right now. Please stay. Ik wil de kroniekschrijfster worden van onze lot.